En el norte de Denver, la reconocida actriz y activista Jane Fonda visitó organizaciones comunitarias para resaltar los desafíos ambientales recientes, así como los éxitos y oportunidades que enfrenta la comunidad. El evento se llevó a cabo en Greenhouse Connection Center y Cultivando, donde se reunió con miembros de la comunidad, expertos en salud, maestros indígenas y jóvenes. El evento tuvo como objetivo destacar los desafíos ambientales recientes, así como los éxitos y las oportunidades que enfrentan las comunidades locales. Durante esta visita, Jane Fonda se unió a miembros de la comunidad, expertos en salud y líderes indígenas para dialogar sobre las políticas climáticas de Colorado y la búsqueda de soluciones reales. The things that are destroying the planet are destroying people's health. And it's concentrated in communities of people of color, of low-income people, working-class people. And do you know what the oil companies call them? Sacrifice zones. We have to, everywhere in the country, including here in Commerce City, do something about this industry that is killing people just because they're not wealthy and white. Yes. It is a travesty that your elected officials, from Governor Polis to Senators Bennett and Hickenlooper, are paying no attention. Yep. Is it because they're getting money from the fossil fuel industry, I wonder? That's true in California. The people who never vote for proper legislation to protect people in communities get money from the fossil fuel industry. I bet it's true here in Colorado. La visita de la actriz Jane Fonda es muy importante para la comunidad porque con su influencia, ¿verdad? Con su poder, ella va a ayudar a traer mucha atención a los problemas y la problemática que existe aquí con la justicia ambiental. Ella puede ayudar mucho en ponerle presión al gobernador Jared Polis, a los senadores congresionales que hasta ahora no han hecho mucho para apoyar a la comunidad y para proteger a la comunidad. Entonces esperamos que ella va a ayudar a poner esa presión y dar más movimiento a lo que estos políticos están haciendo para que de veras se haga algo que realmente cambie lo que ha estado pasando aquí por décadas, que es la contaminación ambiental. Durante el evento, Cultivando y otras organizaciones abordaron temas críticos como la expansión del Terminal Magellan, el impacto de los 160 nuevos pozos de Lowry Ranch y la actualización de la demanda de Air Justice contra Suncor. But that's sort of the next step is, seeing what Suncor does in response, and then probably ending up in front of the judge in several months to explain why the case should go forward. But if they don't challenge it, then it'll be a matter of actually just like setting a schedule for the case, because these cases can take quite a long time. They're really complicated, and so then we'll be able to ask Suncor for documents and and actually take testimony of some of the folks who work there and that sort of stuff. So it's one of those two, depending on what happens. Además, hablaron sobre los impactos en la salud debido a la severa contaminación por ozono. En el evento participaron líderes locales como la líder y activista Rhonda Solís y el secretario de Denver, Paul López, quienes hablaron sobre la importancia de la participación comunitaria en la lucha contra la contaminación y la creación de políticas ambientales. Ozone and industrial pollution in this area especially, is connected to like significantly higher asthma rates, especially in children. So like major, breathing problems, cardiac problems, things along those lines, right? And the ozone level has been even considered, even according to EPA, right, the US EPA, the ozone level in Colorado has been unsafe for public safety for decades, right? So it's a significant impact, but what makes it a little hard to answer the question more specifically is that is figuring out the impact of one thing versus another, because all of these communities are impacted by so many different pollutants and so many different factors that ozone's going to be doing some of it, and then a lot of the air toxics are going to be doing some of it, but the rates of a bunch of different diseases are much higher in
the areas with the highest air pollution, especially North Denver, Commerce City, and those sorts of areas. I know about the concerns around a lot of these issues because I grew up in Weld County. My kids grew up in Weld County. And now coming here and learning about what's going on in Adams County, I'm extremely concerned. And we can make the connection of what's happening environmentally to what's happening to our kids in school. And are they able to physically learn? Is their health issues a barrier to them learning? And so this is a huge concern. We have a high population of Latinos in my community. We have a high population here. So where is their voice? Who is speaking for them? And that's what I'm going to fight for. Después de la intervención de Jane Fonda, se llevó a cabo un evento de almuerzo y sanación, con música en vivo, bendiciones de agua y distribución de filtros de aire para la comunidad. Un evento importante para la comunidad de Denver, que buscó elevar las voces de los residentes afectados por la contaminación y trabajar en conjunto para soluciones climáticas. Jane Fonda dejó un mensaje claro de apoyo y esperanza para quienes luchan por un ambiente más saludable. Continuaremos siguiendo estos esfuerzos para ver cómo impactan a largo plazo las comunidades locales. Gracias por acompañarnos.